Un CEO multimillonario, una presentación rápida de varios millones de dólares, y un padre soltero con una caja de jugo en la mano, destinado al vestíbulo de su propia empresa. Todos pensaron que era un contratista lamentable que había llevado a su hija al trabajo. Ninguno de ellos imaginaba que estaban a punto de cometer el error más grande y definitivo de sus carreras. La mañana de la adquisición más importante en la historia de la ciberseguridad global no comenzó en un penthouse ni en un Maybach con chofer. Comenzó con jugo de manzana. Más exactamente, con una ola fría y pegajosa de jugo de manzana cayendo por la camisa gris favorita de David Reynolds. Lo siento papi, susurró Lily, de 6 años, con el labio temblando mientras sostenía la caja de cartón aplastada. Sus grandes ojos verdes, del mismo tono exacto que los de su madre fallecida, se llenaron de lágrimas. David cerró los ojos, respiró hondo para calmarse y sonrió. Tomó un puñado de toallas de papel de la cocina y se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Hoy es solo jugo bicho. No pasó nada. Pero de verdad tenemos que irnos. La señora Higgins tuvo que ir al hospital a ver a su hermana, así que hoy tú eres mi socia de negocios oficial. 3 años atrás, David había perdido a su esposa Sarah por un aneurisma repentino. De la noche a la mañana, pasó de ser un brillante y reservado arquitecto de software a un padre soltero navegando las aguas aterradoras del duelo y la crianza. En las noches silenciosas y insomnes de esos años oscuros, David escribió código. Construyó un marco de encriptación descentralizado y revolucionario llamado Nexus Core. Era una arquitectura inhackable que llamó la atención del Pentágono, de Wall Street y de cada gran conglomerado tecnológico del planeta. David era, en papel multimillonario. Era el dueño único y accionista mayoritario de Vanguard Technologies, una enorme corporación que había comprado en silencio 6 meses atrás para encargarse de la distribución comercial de su software. Pero nadie en las oficinas centrales de Vanguard, en Seattle, sabía cómo lucía en realidad el hombre en la cima. Y así prefería David que fuera. Usaba empresas holding, acuerdos de confidencialidad y equipos legales intermediarios para manejar su imperio, de modo que pudiera trabajar en paz y recoger a su hija del kinder todos los días, a las 3 de la tarde en punto. Hoy, sin embargo, era inevitable. Victoria Croft, la legendaria y despiadada CEO de Croft Enterprises, llegaba en avión desde Nueva York. Quería asociarse con Vanguard, inyectando capital para levar Nexus Core a escala global. David había programado una reunión a las 10 de la mañana en el edificio de Vanguard para supervisar personalmente la presentación y cerrar el trato. No había planeado oler a huerto de manzanas. A las 9:45, David empujó las pesadas puertas giratorias de vidrio de la torre de Vanguard Technologies, sosteniendo la manita de Lily. El vestíbulo era un monumento a la vanidad corporativa. Mármol italiano importado, ficus gigantes y un imponente mostrador de recepción de acero cepilado. Disculpe, dijo David acercándose al mostrador. La recepcionista, una joven llamada Chloe, cuyo gafete brillaba casi tanto como su mirada de desprecio, levantó la vista de su monitor. Observó los jeans desgastados de David, la camisa manchada y húmeda, y la pequeña niña que sostenía un conejo de peluche a su lado. Las entregas van al muelle de carga. Atrás, señor, dijo Chloe, con una voz que resumaba la condescendencia púlida reservada para tiendas de lujo. No soy una entrega, respondió David con calma. Tengo una reunión a las 10. Mi nombre es David Reynolds. Chloe suspiró, tecleando el nombre con golpes agresivos. No vio a ningún Reynolds. Todo el piso ejecutivo está cerrado hoy. Richard Caldwell, nuestro vicepresidente de operations, está atendiendo a un invitado VIP. A menos que venga a arreglar el aire acondicionado, voy a tener que pedirle que se retire. Antes de que David pudiera responder, las puertas del elevator se abrieron. Daí salió el propio Richard Caldwell. Richard era un hombre que lavaba su ambición como colonia barata. Vestido con un traje azul marino a rayas hecho a medida, el cabello engaminado hacia atrás, se veía exactamente como el tipo de depredador de mandos medios que David solía despedir.
A su lado iba Samantha Hayes, directora de estrategia corporativa, con una tablet elegante entre las manos. Chloe, ¿está lista la sala de juntas? La caravana de Croft liga en 3 minutos. Ladro Richard, revisando un Rolex de platino. ¿Todo está listo, señor Caldwell? Solo estoy atendiendo a un contratista perdido. Dijo Chloe, señalando hacia David con desgano. La mirada de Richard se posó en David y su rostro se contrajo de asco. ¿Quién es usted y por qué hay un niño en mi vestíbulo? Mi nombre es David Reynolds, dijo David manteniendo la voz extrañamente calmada. Y ella es Lily. Mi niñera no pudo venir. Estoy aquí para la presentación de los días sobre Nexus Core. Samantha Hayes soltó una risa aguda y burlona. ¿Nexus Core? Las únicas personas que asisten a esa presentación son los socios senior y Victoria Croft. ¿Es usted del equipo de control de calidad tercerizado? Escuche, amigo, no sé quién le dijo que viniera, pero no voy a arruinar el día más importante en la historia de esta empresa. Lo aseguró Richard. Samantha, dijo David usando sus nombres de pila a propósito, que ustedes quieren que yo esté en esa sala. Richard se acercó, invadiendo el espacio personal de David. El olor a menta y arrogancia lo envolvió. Escuchín con mucha atención, pobre don Nadie. Victoria Croft es un tiburón. Despide gente por respirar demasiado fuerte. Si entra aquí y vía un contratista manchado llegando a la guardería en mi vestíbulo impecable, personalmente me asegurar de que cuid vetado de cada empresa de tecnología de la costa oeste. Sientes en esa esquina junto al ficus. Mantengo a la niña calada y espero hasta que yo tenga tiempo de lidiar con usted. David miró a Richard. Una ira fría y silenciosa empezó a hervir en su pecho. Pudo haber terminado todo ahí mismo. Pudo haber sacado su tarjeta negra de titanio de fundador, despedir a Richard en el acto, y ver al hombre desmoronarse. Pero David era ingeniero. Le gustaba ver que tan profunda era una falla estructural antes de demoler el edificio. Quería ver exactamente cómo se comportaban esos ejecutivos, a quienes había confiado su empresa, cuando creen que nadie de importancia los observaba. Está bien, dijo David en voz baja. Esperaré en la esquina. Bien chico, se burló Richard. Chloe es el niño hace ruido lama seguridad y que lo sequen. David tomó a Lily en brazos, la acomodó en su cadera, y camino hacia el elegante y incómodo banco de cuero escondido en la sombra de una esquina del amplio vestíbulo. Sacó de su bolso un pequeño libro para colorear y una caja de crayons, y los acomodó sobre una mesa de vidrio para ella. ¿Son hombres malos, papi? Susurró Lily, con el crayón suspendido sobre el dibujo de un dragón. No, cariño, murmuró David apartando un rizo suelto de su frente. Son solo personas que están por aprender una lección muy dura sobre modelos. A las 9:58 en punto, el ambiente del vestíbulo cambió. El aire pareció volverse más frío, más tenso. A través de los ventanales del suelo al techo, 3 Cadillac Escalade negros se detuvieron suavemente junto a la acera. Richard Caldwell enderezó su corbata de inmediato, su postura cambiando a una de patética sumisión. Samantha Hayes esbozó una sonrisa brillante y completamente falsa. Las pesadas puertas de vidrio se abrieron y Victoria Croft entró al edificio. Era una mujer imponente, de poco más de 40 años, vestida con un traje gris carbon afilado como navaja que probablemente costaba más que un auto promedio. Su postura era impecable, su expresión completamente indecifrable. Flanqueta por 2 guardias de seguridad enormes y un asistente elegantemente vestido llamado Thomas, Victoria se movía con la gracia depredadora de alguien que dominaba cada habitación que pasaba. Había construido Croft Enterprises, de una firma de inversión regional, hasta convertirla en un gigante global, siendo brillante sin disculpas y despiadadamente eficiente. Señorita Croft, es un honor absoluto dar la bienvenida a Vanguard Technologies, casi cantó Richard, dando un paso al frente con la mano extendida. Victoria se detuvo. Miró la mano de Richard por una fracción de segundo antes de mirarlo a los ojos. No se la estrecó. Señor Caldwell, dijo Victoria con una voz suave y helada, saltamonos la pampa.
Vayan a ver la arquitectura de Nexus Core. Tengo un vuelo a Zurich a las 4. Andando. Por supuesto. Por aquí. La sala de juntas está lista. Balbucio Richard, frenetico, señalando hacia los elevadores ejecutivos privados. Mientras el grupo cruzaba el vestibulo, un crayón rojo se cayó de la mesa de vidrio en la esquina y rodó ruidosamente sobre el piso de mármol. Rodó directo hacia el camino del Sequito de Victoria, y así detuvo justo contra la punta de su zapato negro de tacón. Todo el vestibulo se congeló. El color desapareció del rostro de Richard. Lanzó una mirada envenenada hacia la esquina donde David estaba sentado con Lily. Seguridad, sisió Richard con pánico en la voz. Les dije que la mantuvieran calada. Secuenlos de aquí ahora mismo. Dos robustos guardias de seguridad avanzaron de inmediato hacia David, extendiendo las manos hacia sus brazos. Alto. La palabra cortó el aire como un latigo. Era Victoria. Levantó una mano deteniendo a los guardias en seco. Lenta, deliberadamente, la CEO multimillonaria se agachó y recogió el crayón rojo. Volteó su mirada penetrante hacia la esquina. Por primera vez en todo el día, miró de verdad a David, la camisa manchada, los jeans gastados, y la manera feroz y protectora en que había envuelto de inmediato el brazo alrededor de su hija cuando los guardias se acercaron. Victoria pasó junto a Richard, sus tacones resonando rítmicamente sobre el mármol, hasta quedar de pie justo frente a la pequeña mesa de vidrio. Lily levantó la vista, sus ojos verdes muy abiertos. ¿Esto es tuyo? Preguntó Victoria. El filo helado de su voz había desaparecido, reemplazado por una calidez sorprendente y silenciosa. Lily asintió con timidez. Estaba coloreando el fuego del dragón. El fuego tiene que ser rojo. Tienes toda la razón, dijo Victoria. Se agachó un poco, dejando el crayón sobre la mesa. Aunque descubierto que a veces los fuegos más calientes son azules. Podrías probar con ese después. Lily sonrió, una sonrisa brillante y genuina. Gracias, señora. Victoria se puso de pie, su rostro endureciéndose de inmediato de vuelta a una máscara de puro titanio mientras se volvía hacia Richard Caldwell. Richard sudaba visiblemente. Señor Caldwell, dijo Victoria con una voz peligrosamente baja. ¿Acaba usted de ordenar a seguridad que manosia una niña por un crayón quedo? Señorita Croft, yo. Lo siento. Son visitantes no autorizados, un contratista que se negó a irse, balbució Richard, tirando de su cuello de camisa. No me importa si es un vagabundo, lo cortó Victoria entrecerrando los ojos. Usted no usa la fuerza física cerca de un niño en mi presencia. ¿Me entiende? Sí, absolutamente, señorita Croft. Un malentendido total, musculó Richard, lanzando una última mirada de odio hacia David. Vamos a la sala de juntas, exigió Victoria, girando sobre sus talones. David los vio subirse al elevador ejecutivo. Sintió crecer en su pecho un profundo respeto por Victoria Croft. Los rumores sobre su dureza eran ciertos, pero ella tenía una brújula moral. No se ensanaba con los débiles. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Chloe, la recepcionista, se inclinó sobre su escritorio y le lanzó una mirada burlona a David. Tuvo suerte, amigo. Pero creen que en cuanto él se vaya, Richard vía hacer que los saquen a patadas. David no respondió. Revisó su teléfono. Eran las 10:15. Durante las siguientes 2 horas, David se quedó en el vestíbulo. Jugó al gato con Lily. Le pidió un pastelillo por una aplicación de entregas, interceptando al repartidor en la puerta para que Chloe no se quejara, y esperó. Arriba sabía exactamente lo que estaba pasando. Richard y Samantha intentaban explicar una arquitectura de software que no entendían. Vanguard Tech había sido una empresa tradicional. Sus ejecutivos eran hombres de negocios, no ingenieros. Sabían vender pero no sabían construir. Cuando David compró la empresa, había blindado específicamente el repositorio de Nexus Core, dando solo acceso superficial de presentación. Para las 12:30, David decidió que la farsa ya había durado suficiente. Era hora de ir a trabajar. Muy bien, Lily,
Dijo David, guardando los crayons. De subir a ver la oficina de papi. ¿Están ahí arriba los hombres malos? Preguntó ella, aferrando a su conejo de peluche. Sí, dijo David, con la mirada endureciendo hacia los elevadores. Pero ya no van a estar ahí por mucho más tiempo. David caminó con confianza pasando el escritorio de Chloe. Oiga, ¿a dónde cree que va? Gritó Chloe poniéndose de pie. No puede subir al piso ejecutivo. El elevator está bloqueado con tarjeta. David ni siquiera volteó a mirarla. Se acercó al panel liso del elevator ejecutivo. Metió la mano bajo su camisa y sacó una pesada tarjeta metálica negro mate que colgaba de una cadena de titanio alrededor de su cuello. No tenía logo, solo un chip biométrico incrustado. La pasó sobre el panel. Este cambió al instante rojo a un azul brillante y salido. Un suave timbre resonó por el vestíbulo y las pesadas puertas metálicas se abrieron de inmediato. Chloe jadeó, dejándose caer en su silla de la impresión, mientras David y Lily entraban. Subiendo, susurró David y las puertas se cerraron. El piso 40 de Vanguard Technologies era una clase magistral de opulencia corporativa moderna. Panels de madera acústica revestían los pasillos, amortiguando los pasos de David mientras él y Lily caminaban por el corredor. Al final se encontraba la sala de juntas principal, completamente encerrada en vidrio inteligente, actualmente esmeralado para privacidad. David se detuvo en el escritorio de seguridad frente a la sala. Un guardia grande y musculoso llamado Mike se puso de pie, frunciendo el seno. Señor, no puede estar aquí arriba. Este piso está restringido, dijo Mike apoyando una mano en su radio. David no dijo nada. Simplemente levantó la tarjeta biométrica negro mate. Los ojos de Mike se abrieron como platos. Cada guardia de seguridad en Vanguard estaba entrenado para reconocer la tarjeta maestra de anulación. El mítico permiso de nivel 0 que pertenecía únicamente al dueño anónimo de la empresa holding. Mike tragó saliva con fuerza, su postura endurezándose de inmediato en un saludo rígido. Perdón, señor, no me di cuenta, balbuceó Mike. Descansa, Mike, dijo David suavemente. ¿Están presentando? Sí, señor. El señor Caldwell leva como 2 horas. Despeja el vidrio, ordenó David. Mike tocó su tablet. Al instante, el vidrio esmeralado que rodeaba la sala de juntas se volvió completamente transparente. Adentro la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Victoria Croft estaba sentada a la cabeza de una enorme mesa de caoba, con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Su asistente, Thomas, tecleaba furiosamente en una laptop a su lado. Al frente de la sala, Richard Caldwell sudaba profusamente. Su saco estaba desabotonado, su corbata floja. A su lado, Samantha Hayes tocaba desesperadamente una presentación en un enorme monitor 8K. La diapositiva en pantalla decía, Proyecto Titan, nuestro marco propio resistente a la computación cuántica. Arquitecto principal, Richard Caldwell. La mandíbula de David se tensó. No solo estaban presentando su software. Lo habían rebautizado. Y Richard afirmaba haber diseñado el mismo la arquitectura para inflar su valor antes de la adquisición. Era fraude corporativo descarado. Señor Caldwell, dijo Victoria, con la voz goteando un aburrimiento letal. Leva 45 minutos hablando de sinergia de mercado y paradigmas de monetización. No me interesan esos lugares comunes. Usted afirma haber construido una capa de encriptación descentralizada resistente a la computación cuántica. Estoy mirando el mapa de nodos localizados y veo un cuello de botella masivo de latencia en el punto de traspaso entre los servidores secundario y terciario. Richard se congeló. Miró a Samantha con pánico en los ojos. Samantha le devolvió la mirada, igual de aterrada. Ninguno de los dos tenía idea de que hablaba Victoria. Bueno, señorita Croft, tartamudeó Richard, tosiendo nervioso en su puño. La latencia es en realidad una característica del sistema de firewall redundante. Vera, cuando los datos llegan al servidor terciario, deben pasar por una limpieza localizada. ¿Una limpieza localizada? Interrumpió Victoria, levantando una ceja perfectamente arreglada.
Señor Caldwell, esto es criptografía de clave asimétrica, no un lavado de autos. CSUS nodos retrasan el trespaso siquiera 60 milisegundos, el protocolo de sincronización falla y toda la red queda expuesta a un ataque de descifrado por fuerza bruta durante la transferencia de paquetes. Si de verdad escribió este código, expliquem cómo evita la degradación de sincronización. El silencio cayó sobre la sala de juntas. Era el silencio pesado y sofocante de un hombre agigándose en sus propias mentiras. Richard abrió la boca pero no salió nada. Una gota de sudor le corrió por la sien. David empujó la pesada puerta de vidrio. Hizo clic con fuerza, atrayendo todas las miradas de la sala. No puedo explicarlo, dijo David, su voz resonando clara y con autoridad por todo el amplio espacio de la sala de juntas. Entró sosteniendo la mano de Lily. Ignoró las expresiones atonidas de Richard y Samantha, caminando directo hacia el centro de la sala. No puedo explicarlo, continuó David con los ojos fijos en Victoria, porque él no lo escribió. Ni siquiera sabe que es la degradación de sincronización. La latencia que usted observa no es un cuello de botella, señorita Croft. Es un señuelo algorítmico deliberado. El verdadero traspaso ocurre mediante un protocolo fantasma en un nodo fuera de registro, 3 milisegundos antes de que el servidor secundario siquiera registre los datos. Para cuando un atacante ataca el cuello de botella terciario, los datos ya están encriptados y descansando en la base de datos terminal. Los ojos de Victoria Croft se abrieron. Por primera vez en todo el día, una conmoción genuina se reflejó en su rostro. Miró de David a su laptop, escribiendo un comando rápido. Se quedó mirando la pantalla durante 5 segundos. El protocolo fantasma, murmuró Victoria, levantando la vista hacia David. Enmascara el enrudimiento. Es un cifrado de bucle cerrado. Eso es brillante. ¿Qué demonios significa todo esto? Richard estalló de repente encontrando su voz. Su rostro estaba morado de furia. Golpeó la mesa con la mano. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Seguridad. Mike, entra y saca esta basura intrusa de mi sala de juntas ahora mismo. Samantha Hayes dio un paso al frente, apuntando con un dedo tembloroso a David. Vía ir a la cárcel. Esto es espionage corporativo. Usted robó esa información. David soltó una risa oscura. Soltó la mano de Lily indicando que se sentara en un sillón de cuero cerca de la puerta. Caminó hasta la cabecera de la mesa, quedando a pocos pasos de Richard. Tú robaste mi arquitectura, Richard, dijo David, su voz brillando a un susurro helado y peligroso. Locaste la marca de Nexus Core, le pusiste Proyecto Titan encima, y pensás que podías vendérselo a Croft Enterprises y quedar con el bono de adquisición. ¿Está usted loco? Gritó Richard con saliva volando de sus labios. Se volvió frenéticamente hacia Victoria. Señorita Croft, disculpa este lunático. Es un contratista descontento. Claramente está teniendo un episodio psicótico. Mike, el guardia de seguridad, entró a la sala. Mike, agárralo, ordenó Richard. Mike no se movió hacia David. Se quedó firme junto a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda. No puedo hacer eso, señor Caldwell. ¿Cómo que no puedes? Soy el vicepresidente de operations. ¿Estás despedido también? Chilló Richard. David lentamente metió la mano bajo su camisa manchada. Sacó la tarjeta de titanio negro mate y la lanzó sobre la pulida mesa de caoba. Cayó con fuerza, deslizándose hasta detenerse exactamente frente a Victoria Croft. Victoria bajó la mirada hacia la tarjeta. Reconoció el emblema grabado en el metal. El sello de la esquiva empresa holding del multimillonario dueño de Vanguard Tech levantó la vista hacia David, y una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Bueno, murmuró, esto acaba de ponerse infinitamente más interesante. David se volvió para encarar al vicepresidente de operations. Richard, dijo David con suavidad, sus ojos fríos y inflexibles. Estás sentado en mi silla. El silencio en la sala fue absoluto, pesado, sofocante. Era el tipo de silencio que precede una implosión catastrófica.
Richard Caldwell se quedó mirando la tarjeta de titanio negro mate sobre la mesa de caoba, su cerebro tratando desesperadamente de recazar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Tu silla, susurró Richard, la sangre desapareciendo por completo de su rostro, dejándolo con la apariencia de una figura de cera acercada demasiado a una fuente de calor. Tu eres David Reynolds. Fundador y único propietario de Nexus Core, terminó David por él, su voz calmada, resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Y desde hace 6 meses, el accionista mayoritario absoluto de Vanguard Technologies. Soy dueño de este edificio, Richard. Soy dueño de la silla en la que estás sentado. Soy dueño de los servidores que intentas vender, y empleo al guardia de seguridad al que acabas de intentar despedir. Samantha Hayes soltó un pequeño grito ahogado y dio un paso atrás. Sus tacones resonando erráticamente contra el piso de madera. Parecía que iba a vomitar. Victoria Croft, sin embargo, se recostó en su silla y entrelazó los dedos. Sus ojos brillando con fría diversión. Debo admitir, señor Reynolds, dijo con una leve sonrisa llegando en sus labios, que esta es la reunión de negocios más entretenida a la que he asistido en toda mi carrera. No digan que los interrumpa. Continúen. David volvió su atención hacia Richard. El vicepresidente de operations estaba hyperventilando ahora, sus manos temblando violentamente mientras se aferraba al borde de la mesa. Tien que haber un error, tartamudeó Richard con la voz quebrantos. A mí me dijeron que el dueño era un inversionista reservado de Europa, una empresa holding de Ginebra. Tú eres un tipo con la camisa manchada que trajo a su hija al vestíbulo. La empresa holding de Ginebra era un escudo legal, Richard. Construí Nexus Core en mi sótano mientras mi hija dormía, dijo David, con un tono desprovisto de toda compasión. Compare Vanguard para manejar la logística, el marketing y la distribución. E ustedes, el equipo ejecutivo existente, les de mandatos estrictos. Se suponía que debían mantener la infraestructura y prepararse para la adquisición de Croft Enterprises, pero decidieron volverse codiciosos. David caminó hacia el enorme monitor 8K. Ni siquiera miró a Samantha mientras la apartaba con suavidad. Tocó la pantalla, saliendo de la ridícula presentación del proyecto Titan. Con unos golpes rápidos de teclado, accedió al servidor central de Vanguard, evadiendo 3 capas de firewalls de seguridad en menos de 10 segundos, usando una puerta trasera que él mismo había programado. Déjeme contarles una historia sobre Richard Caldwell y Samantha Hayes, dijo David, proyectando una serie de complejos documentos de rutas financieras en la pantalla enorme. Hace unas 3 semanas, mi auditoría interna automatizada detectó una anomalía. Verás, Richard, cuando decidiste rebautizar mi arquitectura como Proyecto Titan, no solo intentabas inflar tu ego. David señaló una sección resaltada del documento. Heis que los auditores forenses de KPMG investigaron esto en silencio. Tu y Samantha crearon una corporación fantasma en las Islas Cayman llamada Apex Solutions. El contrato de adquisición que estabas redactando hoy con el equipo legal de la señorita Croft incluía una estipulación muy específica. Una tarifa de consultorio y transferencia de propiedad intelectual de 45 millones de dólares, pagada directamente a Apex Solutions. La postura de Victoria se tensó. La diversión desapareció de sus ojos, reemplazada por la agudeza letal que la había hecho multimillonaria. Volteó la mirada hacia su asistente, Thomas. Saca los borradores de contrato que Vanguard envió Los dedos de Thomas volaron sobre su teclado. Aquí está, señorita Croft. Página 42, subsection C. Un desembolso de 45 millones a un proveedor externo por transferencia de licencia de propiedad. Intentaban malversar 45 millones de dólares del capital de mi empresa, dijo Victoria, con la voz brillando a un registro aterradoramente silencioso. Miró a Richard como si fuera un insecto bajo su zapato. Intentaban defraudar a Croft Enterprises. No, señorita Croft, si lo juro, no es lo que parece, suplicó Richard con lágrimas asomando de verdad en sus ojos. Se volvió hacia Samantha. Sam Dials. Dials que era el protocolo estándar de proveedores.
Samantha, sin embargo, ya estaba en pleno modo de supervivencia. No me metas en esto, Richard, chillo retrocediendo hacia la puerta. Esto fue idea suya. El me dijo que el dueño nunca revisaba los libros. Dijo que podíamos cuidarnos con la tarifa de transferencia de propiedad intelectual y desaparecer antes de que la empresa holding europea se diera cuenta. Me obligó. Amenazó con despedirme si no lo ayudaba a montar Apex Solutions. Serpiente mentirosa, rugió Richard, lanzandos hacia ella. Mike, dijo David en voz baja. El corpulento guardia se movió con velocidad aterradora. Antes de que Richard pudiera dar dos pasos, Mike lo tenía firmemente seguido por los hombres. Soltero, se retorció Richard, su traje a medida rasgándose por las costuras. No pueden hacer esto. Yo construí esta división. Yo traje a croft a la mesa. Tú no trajiste nada a la mesa, salvo mi código y tu propia arrogancia, corrigió David con suavidad. Camino hacia donde estaba sentada Lily. Ella observaba el chaos con ojos curiosos y muy abiertos, bebiendo tranquilamente una caja de yugo nueva que Thomas al parecer le había dado. David le guiñó un ojo reconfortante antes de volverse hacia los ejecutivos desenredados. Richard Caldwell, Samantha Hayes, dijo David, su voz resonando en la sala de vidrio. Quedan despedidos con efecto inmediato. No solo están despedidos ambos, sino que Vanguard Technologies presenta cargos criminales completos por intento de fraude corporativo, malversación y violación del deber fiduciario. Mi equipo legal en Sullivan y Cromwell ya envió la auditoria de KPMG a la SEC y al FBI. Samantha soltó un celoso fuerte y tembloroso, y se derrumbó en una silla cercana, cubriéndose el rostro con las manos. Richard dejó de forcejear. Se desplomó contra el hogar de Mike, todo su mundo derrumbándose en polvo. Su carrera había terminado. Su libertad probablemente también. La comprensión lo invadió, drenando los últimos vestigios de su arrogancia. Mike, instruyó David con calma. Lama seguridad. Que suba un equipo a empacar sus escritorios en cajas de cartón. Escoltalos hasta afuera por el muelle de carga. No quiero que así les vea en mi vestíbulo. Con gusto, señor Reynolds, dijo Mike, con una clara nota de satisfacción en la voz. Mientras Mike sacaba arrastras a un Richard llorando y a una Samantha en shock, David dejó salir un largo y silencioso suspiro. La tensión en la sala se disipó, dejando atrás el zumbido de los servidores y el suave tecleo de Thomas. Victoria Croft se puso de pie. Caminó lentamente alrededor de la mesa de caoba, deteniéndose justo frente a David. Miró su camisa manchada de yugo, y luego sus ojos cansados y decididos. Llevo 20 años haciendo negocios en los niveles más altos de las finanzas globales, señor Reynolds, dijo Victoria, con un tono completamente serios. Nunca había visto una ejecución tan quirúrgica y tan satisfactoria como la que acabo de presenciar. Disculpe el teatro, señorita Croft, respondió David, ofreciendo una media sonrisa cansada. Prefiero escribir código, no hacer de verdugo. Pero una debilidad estructural debe exponerse antes de poder repararse. Por favor, la même Victoria, dijo ella, extendiendo la mano. David la tomó. Su apretón era firme dominante. Construiste nexus core en tu satano mientras larabas a tu esposa y criabas a una hija. Afirmó Victoria, no como pregunta, sino como el reconocimiento de un hecho que ya había deducido. Y diseñaste una arquitectura de red inhackable que hace ver mi aparato de seguridad actual como una cerca de eslabones. Así es. Vine aquí a comprar Vanguard Technologies y cuidarme con tu software, dijo Victoria con la mirada fija en la de él. Pero yo no quiero Vanguard. La empresa está infectada de podredumbre de mandos medios, como acabas de demostrar. Te quiero a ti, David. Quiero asociarme con el arquitecto. David cruzó los brazos. Te escucho. Croft Enterprises financiera una entidad completamente nueva, propuso Victoria, caminando un poco mientras su mente trabajaba. Desmantelamos Vanguard, vendemos sus activos heredados, y construimos un nuevo gigante de la ciberseguridad alrededor de Nexus Core. Tú conservas el 51% de participación de control. Sigo siendo el CEO.
Yo tomo el 49% a cambio de una inyección de capital de $2,000,000 de dólares. Y mi infrastructura despliega tu software en cada banco importante del G7 para el cuarto trimestre. David preciso los números. Era agresivo. Era brillante. Era exactamente lo que quería. Tengo conditions, dijo David. Dilas. No uso trajes, afirmó David con firmeza. Trabajo desde casa 3 días a la semana, y mi hija Lily vie primero. Si tiene un recital de ballet, una junta de directorio se reprograma. No es negociable. Victoria miró hacia Lily, que ahora dibujaba un dragón azul bastante impresionante, aunque algo desordenado, en un bloc legal que Thomas le había proporcionado. Una sonrisa genuina y cálida rompió la fachada normalmente estoica de Victoria. Creo, dijo la CEO multimillonaria en voz baja, que esos son los términos más razonables que me han ofrecido jamás. Thomas redacta una carta de intención preliminar. Hagamos esto. Una hora después, los contratos preliminares estaban firmados. La asociación de $2,000,000 de dólares que cambiaría fundamentalmente el panorama de la seguridad digital global se no con champán, sino con un brindis incómodo de agua con gas y una barra de granola a medio comer que David encontró en su bolso. Anunciaremos la fusión el lunes, dijo Victoria, poniéndose de nuevo el saco. Mi equipo de relaciones públicas coordinará con el tuyo, suponiendo que vayas a contratar un nuevo equipo de RP que no esté siendo procesado actualmente. Eso está hasta arriba de mi lista de pendientes, Rio David. Vamos, dijo Victoria señalando la puerta. Acompáñame la salida. Creo que te queda una debilidad estructural más por reparar en la planta baja. David tomó a Lily en brazos, acomodándola en su cadera. Ella envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello, recostando la cabeza en su hombro. ¿Ya nos vamos a casa, papi? Casi bicho. Solo una última cosa que resolver. David, Lily, Victoria y Thomas bajarán en el elevator ejecutivo. Cuando las pesadas puertas se abrieron hacia el amplio vestíbulo de mármol, el ambiente era completamente distinto al de la mañana. Los rumores claramente se habían esparcido. El vestíbulo estaba inusualmente silencioso. Los guardias de seguridad permanecían rígidos, en posición de firmes. En el pulido mostrador de recepción de acero cepilado, Chloe tecleaba con desgano en su teléfono, tronando su chicle. No había nada de que el elevator se abrió. David caminó con determinación por el piso de mármol, deteniéndose justo frente a su escritorio. Victoria se quedó unos pasos atrás, observando con silenciosa expectativa. Chloe levantó la vista, su expresión torciéndose de inmediato en un gesto de disgusto. ¿Usted otra vez? ¿Cómo bajó hasta aquí? Vaya seguridad sacar el señor Caldwell Lorando. Si usted le hizo algo voy a llamar a la policía. Chloe, ¿verdad? Preguntó David mirando su gafete. Sí, y necesita irse ahora mismo, replicó ella, extendiendo la mano hacia el teléfono del escritorio. Esta mañana, dijo David, su voz resonando con claridad por todo el silencioso vestíbulo, leg con mi hija con una cita legítima. Usted me juzgó por mi ropa. Me trató con absoluto desprecio. Permitió que un ejecutivo amenazara a una niña con sacarla a la fuerza simplemente porque un crayón rodó por el suelo. ¿Why qué? Ese burló Chloe, aunque un destello de inseguridad cruzó sus ojos al notar a Victoria Croft de pie detrás de él. Usted solo es un contratista sucio. No pertenece aquí. David se inclinó hacia adelante, apoyando su mano libre sobre el mostrador de mármol. Soy David Reynolds, dijo en voz baja. Soy el dueño de esta empresa. Chloe se quedó congelada. El chicle dejó de moverse en su boca. Sus ojos saltaron de David a la pesada tarjeta de titanio colgada de su cuello, y luego a Victoria Croft, que asentó lentamente en confirmación. Usted está mintiendo, susurró Chloe, el color desapareciendo de sus mejillas. Mi departamento de recursos humanos enviará su último cheque de pago a su domicilio, dijo David, con la voz perfectamente uniforme, sin rastro de enojo, pero completamente inflexible. No estás hecha para un puesto de atención al público, Chloe. Porque en esta empresa,
Tratamos al conserje con exactamente el mismo respeto con el que tratamos a un CEO multimillonario. David se enderezó, acomodando a Lily en su cadera. Estás despedida. Empaca tu escritorio y deja tu tarjeta de acceso con seguridad. Chloe abrió la boca, formando una disculpa desesperada en sus labios. Pero la finalidad absoluta en los ojos de David la detuvo en seco. Estalo en lento, tomó su bolso y huyó del escritorio hacia el cuarto de descanso de empleados. David se volvió hacia Victoria. La multimillonaria extendió la mano una última vez. Ha sido un placer profundo, David, dijo Victoria, estrechando su mano con firmeza. Nos vemos el lunes. Tenemos mucho trabajo por delante. Buen vuelo, Victoria, respondió David. Mientras el sequito de la multimillonaria salía del edificio hacia las camionetas negras que esperaban, David se quedó parado en el centro de su vestíbulo. El mármol brillaba. El silencio era apacible. Muy bien bicho, susurró David besando la cabeza de Lily. ¿Qué te parece si vamos por un helado? Creo que ambos ya tuvimos suficiente sinergia corporativa por un día. ¿Puedo pedir de frisa? Preguntó Lily con los ojos iluminados. Puedes pedir lo que quieras, sonrió David caminando hacia las pesadas puertas de vidrio. Tu papá tuvo un muy buen día en la oficina. ¿Qué montaña rusa de adquisición corporativa? David demostró que el verdadero poder no necesita un traje de diseñador, y que nunca deberías juzgar a un padre que sostiene una caja de yugo. ¿Disfrutaste ver esos ejecutivos arrogantes recibir exactamente lo que merecen? Si esta historia te dio escalofríos, dale like a este video. Compartelo con alguien que ama un giro de trama brillante, y suscribite para más historias épicas de karma y venganza. Nos vemos la próxima vez. Hola, mi nombre es Hidden Princess, dueña y administradora de Hidden Princess. Después de ver el video, un padre soltero fue humillado en su propia oficina, entonces los despidió a todos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más me marcó fue lo tranquilo que se mantuvo David incluso cuando lo juzgaron por su apariencia en lugar de por su carácter. Fue satisfactorio ver que el respeto y la integridad importan más que los títulos o las primeras impresiones. Aunque esta es una historia ficticia, creo que ofrece un recordatorio suave de que la forma en que tratamos a los demás dice mucho de quién somos. ¿Qué momento te marcó más a ti? ¿Y qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de David? Tal vez la próxima vez que conozcamos a alguien, podemos elegir la amabilidad antes de sacar conclusions. Muchas gracias por ver el video y si lo disfrutaste, me encantaría leer tus comentarios. Si significó algo para ti, dale like y suscribite para más historias como esta.